Okay, go to page number 10. Page number 10. Here 1.10, that is ascertainment of time in years. So illu kuda ascertainment of time ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, find out ಮಾಡಬೇಕು. And question number 1, in how many years will rupees 2000 amount to rupees 2432 at 4% per annum compound interest. So formula ಬರೀಬೇಕು, write down amount is equal to P into 1 plus R divided by 100 to the power of T. So amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, that is 2432 is equal to P and principal amount bracket ಅಲ್ಲಿ 1 plus R. ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so we have to find out rate and divided by 100. Okay, rate is 4%, so ನೀವು ಅದನ್ನ 4 by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.04 to the power of T. So time ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2432 divided by 2000, that is 1.216, then is equal to 1.104 to the power of T. Here ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಗೆಟ್ T is equal to 5 years. ಸೊ T ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು 1.216 and that is ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ T is equal to 5 years. And next is 1.11 ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ascertainment of rate of interest. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Go to problem number 1. A man borrowed rupees 15,000 and repaid rupees 17,496 after 2 years. Find the rate. So amount is equal to P into 1 plus R divided by 100 to the power of T. Amount, write down amount 17,496. Principal is 15,000 and into 1 plus R. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ R find out ಮಾಡಬೇಕು, divided by 100. So T ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that's 2 years. So here also cross multiply this equation. 70,496 divided by 15,000 is equal to 1 plus R divided by 1 to the power of 2. So multiplying the powers of both sides by half, that is 1.0816 e to the power of half is equal to 1 plus R divided by 100 into 2, that to the power of half. So any number to the power of half can be written as a root of that number. So root ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So root ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1664 is equal to 1 plus R to the power of 100. ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, so that ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So and again ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get R is equal to 8%. So this is how. So rate is if rate is not given, you have to apply this type of calculation. And then go to next page, that is a ratio. So what is ratio? It's a relationship between two quantities of the same kind and denotes how many times one of the quantities is containing the other. So the two numbers compared are the terms of the ratio. The first term A is called the antecedent and the second term B is called as the consequent. So next is proportion. When a ratio A is to B is equal to another ratio C is to D, the fourth terms A, B, C and D are said to be proportion. In proportion, that is A is to B proportion to C is to D. So here we have direct proportion and inverse proportion. ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 1.14 ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ A is to B, that is proportionate to C is to D. Next here illustration ಗೆ ಹೋಗಿ page number 13, that is 1.14 and problem number 1. Question is, if 5 is to 20 is to 3 is to X, find the value of X. So 5 is to 20 other 3 is to ಎಷ್ಟು ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. So write down 20 into 3 is equal to 5X. So here 20 into 3 ಮಾಡಿ you'll get 60, then is equal to 5X, actually is 3X. And then if you simplify that, X is equal to 60 divided by 5, you'll get X is equal to 12. So next question is find the missing terms in the proportion. That's a 10 is to 40, that is proportionate to X is to 200. So write the equation 40 into X ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get 40X is equal to 10 into 200. Then 40X is equal to 10 into 200 is equal to 2000 and X is equal to 2000 by 40 ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get 50. Next, turn next page to the page number 14. Find the third proportional 4 and 12. So write the ಮತ್ತೆ the ratios ಬರೀರಿ. 4 is to 12, that proportionate to 12 is to X.
So ಮತ್ತೆ simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. fx is 4x is equal to 12 into 12. 4x is equal to 144. So x is equal to 144 divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 36. And go to page number 15 and problem number 9. Divide 530 among A, B, C so that A is to B is equal to 7 is to 4 and B is to C is equal to 3.5. So we have to find out the ratio of A is to B is to C. So ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎ ಬಿದು ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ A is to B and 7 is to 4 multiplied by 3 I will get 21 is to 12 and B is to C is 3.3 is to 5. If you multiply it by 4 we will get 12 is to 24. Therefore A is to B is to C is 21 is to 12 is to 20. So total ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 53. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 530 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 530 into 21 divided by 53 you will get 210. 530 into 12 divided by 53 you will get 120. 530 into 120 divided by 50 you will get 200. So this is the proportion will be calculated. Next go to page number 17. Here problem number 12 nodi. If the cost of 50 kgs of sugar is 120, find the cost of 25 kgs of sugar. 15 kg is to 25 kg that proportionate to 120 is to x. So illu kuda equation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 15x is equal to 25 into 120 and then 15x is equal to 300. So x is equal to 300 divided by 15 you will get x is equal to 200. So this is a simple interest, compound interest and ratio and proportionals will be prepared. Next I will move to block number unit second, that is a banker discount, true discount and banker gain. So go to page number 24. You have formula used for the calculation of discounts are first one nodi present worth heng find out ಮಾಡಬೇಕು. Is present worth is equal to 100 A divided by 100 plus TR and true discount formula ATR divided by 100 plus TR. Banker discount formula ATR divided by 100 and banker gain is equal to banker discount minus true discount. Amount receivable is equal to face value of the bill minus banker discount. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ problem ನೋಡೋಣ. Number illustration 2.3 problem number 1. A bill drawn for 16,250 due after 6 months has to be discontinued with a banker at 8% per annum. What is a banker discount and the amount receivable? So in ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ banker discount ಮತ್ತೆ amount receivable. Banker discount formula ಏನು ATR divided by 100. So bill drawn ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 16,250 into what is the time 6 into rate 8 and then 100 into 12. So 6 ಅಂದ್ರೆ 6 months ಕೊಡ್ತಾರೆ. So 6 divided by 12 ಮಾಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ divided by 100 into 12 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 65 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 650. What is amount receivable formula equation? Face value of the bill. Face value ಎಷ್ಟು 16,250 and then banker discount ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ 650 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 15,600. And ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ question number 3 ನೋಡಿ the true discount on a certain suit due after 6 months at 5% per annum is rupees 50. Find the amount of the bill. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ true discount ಮಾಡಬೇಕು. True discount ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ATR divided by 100 plus TR. So what is your true discount? That's 50%. A ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ and T ಬಂದು 6 months, that's a 6 by 12 into R is 5%. So if you simplify this we will get amount of rupees 5,125 divided by 2.5 is equal to 2,050. So this is a way to calculate true discount. And regarding banker discount, heng ಮಾಡೋದು banker discount ಮತ್ತೆ banker gain. Go to page number 25, problem number 5. Find the difference between banker discount and the true discount on a sum of rupees 2,500 due after 1 year at 15% per annum. So banker discount ke formula ಏನು ATR divided by 100. So amount ಬಂದು 2,500, time ಬಂದು 1, rate ಬಂದು 15. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 375 banker discount. What is the true discount? ATR divided by 100 plus TR ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So what is amount 2,500 and then time is 1, rate is 15% and if you simplify that you will get rupees 326. And regarding banker gain is equal to banker discount minus true discount. So what's the banker discount? 375 and true discount is 326. So gain is 49.
Okay, go to page number 28, problem number 10. The difference between banker discount and the true discount on a bill due after a 2 year at 8% per annum is 128. Find true discount, banker discount, and the face value of the bill. ಮೂರು ಇಷ್ಟು find out ಮಾಡಬೇಕು. So for that we need to calculate first one banker's discount. So what's a banker discount? ATR D by 100. What is A? That is A is not given, and T is 2 and rate is 8%, and banker discount ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 16A. Then true discount is equal to ATR divided by 100 plus TR. So ಈ find out ಮಾಡಬೇಕು, and rate ಬಂದು 2 and time ಬಂದು 2, rate ಬಂದು 8. So simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get 16A divided by 116 is equation ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. And then banker discount minus true discount is equal to 128 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ 128. So 16A divided by 100 minus 16A divided by 116 is equal to 128 by taking LCM ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, and then simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ equation ಸಿಗುತ್ತೆ 1865A minus 1600A that divided by 11,600 is equal to 128. So if you simplify that, you will get amount of rupees 5,800. So finally, banker discount is equal to 16A divided by 100. You will get rupees 928, and true discount is equal to 16A divided by 116. You will get true discount of rupees 800. So this is how true discount, banker gain will be prepared. And next I'll move to unit 3. That's a present value and the future value. So what's the present value? Present value concept is based on the fact that the rupee in hand today is worth more than a rupee to be received after some time. It is true because the cash in hand at present may be invested on a return. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. PV is equal to C that divided by 1 plus R to the power of n. What is PV? Present value. C stand for cash inflow, R stand for expected rate of return, N stand for period. So here we discuss the problem on this basis. Page number 33, problem illustration 3.1, problem number 1. So in the project requires an investment of rupees 10,000 at present. The cash flow of this project at the end of first year and the second year are rupees 7,000 and 5,000 respectively. Expected rate of return ಬಂದು 10%. Can the project be acceptable? Project accept ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, write down the formula. P present value is equal to C divided by 1 plus R to the power of n. So what is C? Investment ನೋಡಿ, cash inflow 70,000. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you have 10%. So 1 plus 0.1 to the power of 1, and then second year ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5,000 within bracket 1 plus 0.1 to the power of 2, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 plus 0.1 ಅಂದ್ರೆ 1.1 to the power of 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the same answer, and that 7,000 divided by 1.1. Same way for the second part. So if you simplify this, you will get present value of rupees 10,495.8. So ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, NPV ಮಾಡಬೇಕು. NPV ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ PV ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10,495, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 10,000. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 495. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ NPV is positive, the project can be accepted. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ NPV ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, go to page number 34, problem number 3. The details of 2 investment proposals are given below. ಎರಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, particulars and proposal A, proposal B. particulars ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 60, 80, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10, 40, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 20, 40, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 45, 15,000. So if the expected rate of return is 10%, evaluate the project. So rate of return 10% ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ A ಮತ್ತೆ B ನ evaluate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So first we'll take up project A, proposal A. Here write down the formula. PV is equal to C divided by 1 plus R to the power of 1. So here we have
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 10,000 3 ವರ್ಷ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 10% ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 12,000 ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ವರ್ಷ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದೆ 45,000 that divided by right within the bracket 1 plus 10% to the power of 3. In case 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ after that you have to simplify this equation. 10,000 divided by 1.1 to the power of 1 plus 20,000 divided by 1.1 to the power of 2 plus 40,000 divided by 1.1 to the 1.10 to the power of 3. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 59,428 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ವಿ? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, 59,428. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 60,000. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್, ದಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 572. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಿ. ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿ, 40,000 for first year and 40,000 for second year, 15,000 for third year. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 80,692 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ net present value is equal to present value of cash inflow minus investment. So present value of cash inflow ಇವಾಗ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 80,692, and the investment ಬಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಿ ಗೆ 80,000. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ 692. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಿ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ NPV ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 37 ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ 3.3 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಯುಟಿ? An annuity is defined as a series of uniform receipts and payments occurring over a specified number of years. When receipts or revenues from a project are uniform over a specified period, the present value is calculated by using the following formula. So ಇದು ನಮ್ಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 37 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ is equal to A 1 minus 1 divided by 1 plus R to the power of n, the whole divided by R. So what is A? Annuity received. N is number of years. What is R? Rate of return. So go to page number 38 for illustration 3.4, problem number 1. Find the present value of annuity of rupees 1,000 for 4 years at 10% per annum. So write the formula. Present value of annuity ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Write the formula. So formula substitute ಮಾಡಿ. What is A? Annuity value 1,000. So retain 1 minus 1 as it is, and 1 within bracket 1 plus what is R? 10%. So number of years is given 4 years. So 1 plus 0.10 to the power of 4, that divided by R ಅಂದ್ರೆ 10. So you will simplify ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಸಿಗೋದು 3,169. So this is the way to calculate present value of annuity. Next ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 39 ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 39 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. So what is future value? So it is a value of the cash flow at the end of specified period. So ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ FE is equal to P within bracket 1 plus R to the power of n. What is FV? Future value. What is P? Present value. R is equal to rate of interest. N is equal to period. So on this basis, the problem is refer 3.6 illustration. Problem number 1. Present outlay is 10,000. It is invested for 4 years. The rate of interest is 10% per annum. Calculate the FV of
10,000 after 4 years. So 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So future value is equal to P into 1 plus R to the power of n. So what is P? Or equal to the present outlay 10,000 and 1 you retain the same value 1, and what is R? 10%, number of years 4. You simplify this, you will get the future value of 14,641. And here go to page number 40, problem number 3. Mr. A invests rupees 1,000 at the end of the first year, rupees 2,000 at the end of the second year, 3,000 at the end of the third year, at an interest rate of 10% per annum. Calculate the future value of investment at the end of the 3 years compounded annually. So write the formula. P of future value is equal to P into 1 plus R to the power of n. So what is P? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ P 1,000 into 1 plus 10% divided by 3. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 3 years and then plus 2,000 into 1 plus 10% divided by 2, and then 3,000 into 1 plus 10% to the power of 1. So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a future value of 7,051. So here they have given note, the investment for first year will be remain for 3 years. The investment for the second year will remain for 2 years. The investment for third year is only for 1 year. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So this concludes your present value and future value. Next I'll go to unit 4, that is number system. What is number system? Numbers are the ideas which have been developed gradually with the development of speech, expression of human beings. And here we have, we'll need to discuss like natural numbers, integers, prime numbers, composite numbers, rational numbers, irrational numbers, and real numbers. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, HCF, LCF ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 47. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಫೈಂಡ್ ದಿ HCF ಆಫ್ 20 and 50. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, 20 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ 5 into 2 into 2. ಅಗೇನ್ 2 into 2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ 2:2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 50ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 50 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 5 into 5 into 2. ಅಗೇನ್ 5 into 5 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 5 into 2. And common prime integers are, ಯಾವ್ದು prime integers ನಮ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ 5 and 2. Now the HCF will be the least power of 5 and 2. So HCF is equal to 5:1 and 2:1, that is 5 into 2 is equal to 10. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈಗ find this question number 2 ಅಲ್ಲಿ find the HCF of 296 and 420. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 396 and again 396, that is a 2:2 and 3:3 and 11, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 420, 2:2 and 5 into 7 and that multiplied by 3. You'll get common prime integers is equal to 2 and 3, and HCF is equal to 2 into 2 and 3 into 1, that is 4 into 3 is equal to 12. So this is the way the HCF will be calculated. Just a minute. And next is go to page number 48, that is 4.6, least common multiple, LCM. So find the LCM of 18, 27, 54. To find the LCM of three numbers, that is 18, 27, 54, first we have to write these three numbers. These three numbers in a row. Divide these numbers by a prime number and write the quotient and the undivided numbers below. So ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 18, 27, 54. So 2 ಇಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. 2 9s are 2 and then 27 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೇನೆ, and then 2 27s are 54. Then they have taken number 3 and 3 3s are and 3 9s are 3 9s are, and again ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
So the final LCM is equal to 2 into 3 into 3 into 3, that is 5. So this is how the LCM will be calculated. ಇದರಲ್ಲಿ 5 marks ಕೇಳೋ ಅಥವಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And then go to page number 54.8. Rational numbers andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ any number in the form of p divided by q where p and q are integers and q is equal to 0 is called rational numbers. And irrational numbers andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ number which is not rational is called irrational. There's a number which cannot be written in the form of p divided by q is called irrational numbers. An example ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, root of 2, root of 5 ಮತ್ತೆ root of 7 are all irrational numbers. So this completes your block 1. And next I'll move to block second, that is introduction to business mathematics. Here you have set theory, matrices and permutation and combination, probability, and then linear programming. So now we'll discuss a set. What is a set? Is a group of objects or elements. So we come across so many objects in and around us. Each and every element can be defined and distinguished with each other. Hence, a set is a collection of well-defined and well-distinguished objects from a set. It is possible to tell whether a given object belongs to a set or not. Page number 55 ಇದೆ ನೋಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ element of sets. Page number 56, methods of discrete set. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು sets body can be divided into two approaches. It's extension method and the limits within the elements lie. So again we have here a tabular method and then a rule method. Go to page number 57. That's 5.5. You will have types of set. Types of set telling number 1, finite set is a set where it contains a limited number of elements, and infinite set andre it contains unlimited number. Third one is a singleton set, a set which contains only one element. And then empty, null or void set has no element is called an empty. And then equal set andre two sets A and B are said to be equal if and if only if A contains B and B contains A. So A ಅಲ್ಲಿ B ಇದ್ರೆ B ಅಲ್ಲಿ A ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ equal ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then equivalent set ಅಂದ್ರೆ two sets A and B contain the same number of element is called an equivalent set. Next 5.6 ನೋಡಿ Venn diagram. So Swiss mathematician Euler gave an idea of diagrammatic representation of set surrounded by a circle. So ಇದು ನಿಮ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ disjoint sets ಅಂತ ಇದೆ, is nothing but mutually exclusive set. And then go to page number 59. You have a union of sets. Here set A and B, two sets. The union of two sets A and B is denoted by A union B. It can be seen from the following diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So A ನೇ ಬೇರೆ B ನೇ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And next is the complement of A set. In the following Venn diagram, the shaded area represents the complement of A. Then 5.7, there's the operation of set. Here you have a union of two sets. Union of two sets A and B are said to be union if and if only if the elements which belong to A or belong to B or both. It is denoted by A union B. And then regarding next page number 60, you have intersection of two sets and then a difference of two sets and the complement of a set and the disjoint of set. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ like sets equations ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. So then 5.8 is regarding properties of operation in set. So ಏನೇನ್ properties use ಮಾಡ್ತೀವಿ? Cumulative law for intersection of set and the cumulative law for union of set. Then associative law for intersection of set, then associative law for union of sets. Then distributive law of union over intersection and distributive law of intersection over union. And then Morgan's law of complement. So ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then 5.9 ಬಂದು number of elements in a finite set. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 sets ಇರುತ್ತೆ, that is A, B and C. Three sets ಇರುತ್ತೆ. So ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, page number 61. Problem number 1. A company studies the product preferences of 20,000 consumers. It was found that each of the product A, B, C was liked by 7,020, 6,230 and 5,980 respectively. And all the products were liked by 1,500. Product A and B were liked by 2,580. Product A and C were liked by 2,200 and product B and C were liked by 1,950.
prove that the study results are not correct through Venn diagram. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ the given data n a, first sets ಬರ್ಕೋಬೇಕು. a 7020 and then b is equal to 6002, that is c is equal to 5980 and a intersection b 2580, a intersection b 1200 and b intersection c 1950, a intersection b, A union B, B union C is equal to 20,000 and then A intersection B intersection C is equal to 1,500. So now we know that N A union B union C is equal to N A B, A plus B plus C minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C. So ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಈ equation ಗೆ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು 20,000 is not equal to 15,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. And then go to page number 62, 5.10, that's the ordered pair. So ordered pair of object consists of two elements A and B, that's A, B, such that one of them, say A is designated as the first number and B as the second number ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And then regarding 5.12 set relations. So the term relations means how the variables are related or paired. In general, a relation means sometimes at the correct times at the correct set relations at the correct. And then you have page number 64, properties of relations. Ali reflexive, symmetric, transitive, and equivalence. And last order ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. And page number 65 ಅಲ್ಲಿ 5.14 ಅಲ್ಲಿ binary relation is a set of all those elements which are in an order pair. And 5.15 ಅಲ್ಲಿ functions of mappings. ಅದರಲ್ಲಿ type of mapping, number 1 injective mapping or one-to-one mapping, and then next page number 66, bijective or one-to-one mapping. And here we have subjection and problem based on this. Go to page number 67, 5.17, problem number 1. Represent the following sets in a set builder form. Number 1, in set of all English alphabet. B, set of positive integers x satisfying the equation x square plus 5x plus 7. C, set of integers between -15 and +15 both inclusive. So first ನಾವು ಏನೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, see here answer. A is equal to bracket ಅಲ್ಲಿ x divided by x is an alphabet in English, and then B, x divided by x is a positive integer satisfying the equation, and then C, x divided by x is an integer -15 into +15. Next, second question, represent the following in a tabular form. A, set of odd integers, and then B, set of all reciprocals of integers which are integers, and then C, x divided by x n given x square is less than 50, and then D, x divided by x n 3 is less than 10, and then x divided by x is a root of x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Last, x divided by x is a sign of basic operation mathematics. So look at the solution part. X is equal to set of odd integers. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -5 -3 -1 1 3 5. So it's a set of odd integers, and then B, reciprocal ಕೇಳಿದಾನೆ x is equal to 1 and C is equal to ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, equation ಕೇಳಿದಾನೆ. So here we need to write a 1 2 3 4 5 up to 5 6 7, and B is equal to that is 3 ಇಂದ 10 ಕೇಳಿದಾನೆ. So 3 ಬಿಡಬೇಕು 10 ಬಿಡಬೇಕು 4 5 6 7 8 9, and then E is equal to is the root of ಕೇಳಿದಾನೆ. So x is equal to 1 2, and then F, basic operation mathematics ante ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ x ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So this is ಅವ್ರ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 69 ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. If A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 1, 3, 5, 7, C is equal to 1, 2, 4, 8, then find A union B, A union C, B union C, B union B, and A, I think, yes, and last one, A union B, union C. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಎಲ್ಲ U ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ.
like A union B is equal to first sets ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ A ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 2 3 4 and then union 1 3 5 7. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ 1 2 3 4 5 7. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಮತ್ತು 3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ನೋಡಿ A ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ A ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಬಿ 1 3 5 7 ಸಿ 1 2 4 8. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರೋದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 1 2 3 4 5 7 8 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡ್ ಸಲ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 3 5 7 ಹಾಕ್ತಿವಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ 1 2 3 4, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ 1 3 5 7, ಸಿ ಬರೀ 1 2 4 8. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 1 2 3 4 5 7 8 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಹೋಗಿ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 3 4 5 6, ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 3 4 5 6 7, ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4 5 7 8, and then find A union B intersection A union C and A intersection B union A intersection C. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ A union B intersection A union C ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. A union ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 3 4 5 6 ದಟ್ ಈಸ್ and the union of B ಏನಿದೆ 3 4 5 6 ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ A 2 3 4 5 6 and then union C ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 2 3 4 5 6 7 and here ಈ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 3 4 5 6 7 8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 3 4 5 6 7. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we have to prepare for both A union B intersection A intersection C. Next, go to page number 9 ಹೋಗಿ page number 72, problem number 10. An ice cream manufacturer conduct a survey of 100 families to determine the popularity of its 3 flavors, vanilla, banana and strawberry. The results were as follows. 42 families liked vanilla, 48 family liked banana, 41 families strawberry, 15 family liked both vanilla and banana, 17 family liked both vanilla and strawberry, 18 family liked both banana and strawberry, 10 families liked all 3 flavors. Determine the number of families who liked none of the 3 flavors. Prove the result through Venn diagram. So first ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. What is A, what is B, C, and let the number of family liked vanilla A is equal to 42, and then family liked vanilla 48. Just a minute. 42 family like vanilla and 48 is banana. ಅಲ್ಲಿ spelling mistake ಇದೆ ನೋಡಿ. 48 is banana and 41 family like strawberry. ಅದು strawberry ಬರ್ಕೋಬೇಕು C ಆಯ್ತಾ. And next let the number of family like both vanilla and banana 15 and vanilla and strawberry 17 and banana and strawberry 18. ನೋಡಿ A intersection B, A intersection C, B intersection C, and then let the number of family like all the 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು A intersection B intersection C is equal to 10. ಮೂರು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೆ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 100. ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನಂಬರ್ನ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ A union B union is equal to C. ನಮ್ ಕೇಳಿರೋದೇ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ A plus B plus C minus A intersection minus B intersection minus A intersection C plus A intersection B intersection C. ಏನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ 42 plus 48 plus 41 minus 15 minus 17 minus 18 minus 10. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 9 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಟೋಟಲ್ 42 ಬರೀಬೇಕು ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂಡ್ ಬಿ 45 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಿ 41. ಸೊ ಈ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ 42 ಇದೆ ಎ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ 20 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂದು 7 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂದು ಲೈಕ್ 10 and 5. ಸೊ ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಟ್ಸ್ unit 5 and next I'll go to unit 6, that is matrices. So what is matrix?
It consists of a rectangular representation, numerical elements arranged systematically in rows and column, describing various aspects of phenomena, interrelated in some manner. It's a powerful tool in modern mathematics having wider applications. So definition ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6.2 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A number of matrices are called its elements. The elements are a real or complex number. So A is equal to 5, minus 3, 8 and 4, and B is equal to 4, 3, 5C, and then B 0, A. So ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 6.3 ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 rectangular matrix. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 78 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, seventh one identity matrix, eighth one null matrix, ninth one triangular matrix. So with this I would like to conclude now. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, and we'll meet tomorrow for further topic. Thank you.